This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use forecast function in Excel. First, I open a monthly sales report. Here you can see there are 8 months sales value is given in sales column. And using this, we are going to find out the remaining sales estimation or prediction using forecast function. So for this, here I type in the 9th column equal to the formula forecast of I open the bracket. There are x, 3 arguments are there: x, known ys, known xs. In x I give the 9th month estimation. So I select 9th cell, comma, in known ys I select sales from January to August. The value is are given here, comma, in known xs I select the month from January to August. I close the bracket, and when I press enter I can get the value. So this is the prediction for 9th month, September. So when I drag below to the last, I can get for the remaining 4 months: September, October, November and December. So while using the prediction formula, you should not interchange known ys and known xs values. For example, I double click this. Here, if I change known ys to known xs and vice versa, instead of ys I give xs value, and instead of xs I give ys value. When I close the bracket and enter, you can get the wrong values. Similarly, when you use forecast function, you should not give month as January, February, March, etc. Because if you give January, February, they will give null error. So I change this to again 1. So in this way, we can easily use forecast function in Microsoft Excel. Thank you.